اليوم الأول اللي خرجت من البيت تاعي خرجت 130 أورو. سلمت عليا يما وقالت لي كون راجل. هذه الكلمة الأخيرة اللي سمعتها من الوالدة. جيت باش لأوروبا باش نكمل الطموح تاعي حتى للنهاية إن شاء الله. لما نروح نمارس الرياضة تبعي ننسى كل شيء. الرياضة تبعي المنزل عبادة الله. Ein Junge wie Yunus ist aber auch ganz wichtig, jetzt anzufassen und nicht mehr loszulassen. Denn ein Yunus ist möglicherweise auch gefährlich. Yunus Hanin is a 17-year-old junior boxing champion and a refugee living a world away from his family in Algeria. He came to Hamburg, Germany on foot, making the dangerous 2,600-kilometer journey by himself in 2015. أخطر مرحلة تاع اليونان والمرحلة بين مقدونيا وصربيا. Refugees fleeing Africa and the Middle East desperately trying to escape brutal civil wars back home. They can't go forward. They won't go back. This really is such a combustible mix of hope and chaos. كنت نمشي في الغابة ما فيها والو، نمشي وحدي والثلج والبرد والأكل ما عندي ولا عندي حتى فرنك في جيبي. But he arrived safely 7 months ago, inspired by his two loves, boxing and Islam. والأيام ندخل قنطان، لما نخرج من الصالة عندي مورال ما كاش اللي تصوفوا، غير اللي عمل هذا الرياضة اللي يجي هذا الشعور برك. في راسي ما عنديش حدود، اللي يقولوا احنا في القرآن الكريم تقدر توصل وين حبيت. Yunus trains with Christian Gorish, owner of the Box Out Club in central Hamburg. In 2014, Muslim refugees began pouring over the border. Germany opening its doors, welcoming nearly 20,000 refugees this weekend alone. And Gorish decided to work with young refugees, helping them to integrate into German society. Und ich bin gefragt worden vor über einem Jahr, ob ich mich an eine sehr, sehr schwierige Gruppe rantrauen würde von jugendlichen, unbegleiteten Flüchtlingen aus Nordafrika. Und alle anderen Vereine, Träger sagten, du bist verrückt, wenn du willst mit denen arbeiten. Ich sage, kein Problem. And now to the growing crisis in Europe. Its borders buckling as it faces the Greatest mass migration here since the Second desperate refugees braving a life or death journey across international waters. Since 2014, Germany has accepted over 1 million mostly Muslim refugees from Syria and Northern Africa, a move that has invited both praise and controversy. Germany now taxed to the limit. It is overwhelmed, imposing temporary border controls. We have seen an upsurge in election results for far-right parties. We want a Europe free from terrorists who shout Allah Akbar! We have seen, even in Germany, a skyrocketing of violent attacks against asylum seeker homes. I just want to know what the relationship is between the majority population and the Muslim minority. Die meisten haben Angst, viel Angst vom Islam. And this fear, this distrust, is what the Islamic State preys upon when recruiting. If you're isolated, if you're experiencing racism, disintegration, and you do not feel welcome in the new society, it's very easy for groups like Islamic State to say, that's because you're Muslim. In your neighborhood, how many kids do you know, or how many men do you know who've gone to ISIS? Also ungefähr 10 Leute kommt das hin, so dass ich die kenne, und wie gesagt, die sind plötzlich verschwunden. Kann sein, dass sie auch hier sind, aber natürlich kommen Gerüchte, dass sie halt rüber geflogen sind halt zum IS zum Kämpfen.
عندك شي تجربة مع الناس اللي كانوا مشاو داعش؟ كاين عندك شي صحاب كاين قال لك عاود لي كيفاش مشاو وعلاش مشاو؟ انا مانيش داخل لعقلهم مش نعرف التفكير تاعهم. Boxo currently works with more than 200 Muslim refugees and a group of trainers who specialize in identifying radicalization. Many of these youngsters who have been going to IS were urged to prepare for jihad in different ways. They are urged to participate in martial arts, in boxing. Diese Trainer sind alle speziell. Das sind Trainer alles, die das Leben, Erfahrung haben im Leben. Dass wir ihnen ein spezielles Programm geben, das sie mit den Jugendlichen machen können. Boxout's trainers take a proactive approach. They visit refugee camps like this one in Hamburg, seeking out Muslim boys susceptible to the call of the Islamic State, boys like Yunus. Wenn man ihn in einen luftleeren Raum lässt und andere Leute zu ihm kommen und ihm viele Sachen versprechen, ein tolles Leben, die sind anfällig dafür, wenn sie jetzt nicht jemanden haben, der ihnen Halt gibt, eine andere Art von Familie gibt. Und das ist das, was wir geben wollen. These trainers spend next to the family and next to school teachers most of the time with these kids when they go regularly training. So they are in a prime position to spot radicalization, do something about it. Es geht nicht darum, Jugendliche zu Boxern zu machen. Es geht darum, Jugendliche mit sozialen Werten zu befestigen und soziale Kompetenzen aufzubauen. Why isn't Islamic State for you? Why won't you go? قولوا الله عز وجل أعطانا عقل ونفرقوا بين الحق ونفرقوا بين الباطل. Yunus now fills his days with school, prayer, and training, and dreams of becoming a pro boxer. He credits his progress to the role that sports plays in his life. ما كانش عندي سبور ما كنتش نجي الأوروبا، كنت كيف الشباب الجزائري نقعد ويضيع مستقبل تاعي هكا. Sports is extremely powerful in preventing radicalization because it gives an opportunity to meet other young persons from a different faith, from different national backgrounds, from different countries, different cultures, to train together, to form friendships, to just see that the world is more colorful than Islamic State wants you to believe. What's your ambition with boxing? Where will this sport take you? الطموح تاعي ما يتوقف إن شاء الله. وين وصلت. المهم الطموح أنا نطلب دائما الأعلى، نطلب دائما نكون الفوق.